Hello and welcome to this edition of Web Talk. We are producing from the grounds of the International Handicraft Fair taking place here in Yaoundé, the ninth edition. And we are pleased to have as guest on this edition the main organizer, the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Bassileken III. Hello, sir. Welcome to the program. Thank you for having me. We're glad to have you in the program. I would like to start straight away to find out from you. So far, what evaluation do you make of the fair this ninth edition? Okay, let's say that first of all, uh, we were graced with the participation of two uh, invited guests of honors, Algeria one side and Cote d'Ivoire the second guest of honor. Since we launched this process in 2008, it is the very first time that Cameroon is hosting two countries. And beyond that, in terms also of participation, we have registered around 600 craftsmen and women, which is also beyond precisely what we did in the previous occasions, in the previous editions, where we had roughly around 500. And we, as you can imagine, in terms of participation, the public participation, we have also welcomed so far for the first 2 days more than 5,000 people. For me, it is also an indication that we are going to go beyond the initial target of hosting here, welcoming 40,000 people. And I think when we are also going to launch the Heritage Days, because you are aware that we launched that process during the 8th edition, where each and every region showcase about its cultural heritage, its own assets in the area of production, handicraft, in the area of arts, and in all those sectors. So we are going to launch that process officially tomorrow, with starting with Adamawa region. And as you know, people stay here until very late in the night. So it is now turned into precisely, it's a big jamboree. And this is what we expect it to be. And I have very big hopes for this ninth edition. Now, Monsieur le Ministre, nous sommes à la neuvième édition de SIA. Quelles sont les innovations s'il y en a que vous avez introduites cette année? Alors, il faut dire que quand vous parlez d'innovation, la thématique même de l'innovation est véritablement au cœur de cette édition. Parce qu'il nous a été donné en fait d'explorer aujourd'hui pour mieux positionner nos artisans. Comment entre tradition et modernité, en fait, quel équilibre faut-il trouver? Et c'est dans ce contexte que cette neuvième édition, en fait, autour de cette thématique, va nous permettre, dans le cadre du pavillon de l'innovation, de démontrer tous les prototypes qui ont été réalisés par des artisans ou alors des inventions, mais qui restent en fait à leur phase artisanale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose en termes d'innovation aussi, c'est le fait que cela ne vous a pas échappé. On a habituellement eu un pays invité d'honneur. Et là, quand nous nous sommes retrouvés face à la perspective d'en avoir deux, parce qu'ils ont répondu favorablement à notre invitation, il s'est agi aussi sur le plan organisationnel de procéder à des aménagements nouveaux. Et cela s'est traduit dans le programme. Vous avez dû noter hier que c'était la journée du premier invité d'honneur, c'était l'Algérie. Et aujourd'hui, nous sortons là de la journée elle-même de la Côte d'Ivoire, avec chaque fois un chef de délégation de rang ministériel qui conduisait la délégation avec l'ensemble des artisans et des acteurs même du secteur de l'artisanat. Et donc, je pense que ce que nous avons aujourd'hui comme maillage est absolument important. Les artisans, on en a près de 600. Par le passé, il y en avait sensiblement 500. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, et même par rapport à l'occupation spatiale, en fait, de l'espace du musée, on aurait même pu aller au-delà. Mais on espère qu'on aura un espace un peu plus grand encore
lors de la prochaine édition. If you are just joining us, you are watching Web Talk on CITV Web with me, Elvis Teke. Our guest is the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Bassileken III. Mr. Minister, Yes. Algeria and Cote d'Ivoire are the guests of honor in this ninth edition of SIAC. What can we describe as some of the economic and the diplomatic impact of the games for having this guest? First of all, let me start with Algeria. Algeria is one of the leading countries in the area of handicraft in Africa. And you are aware, Algeria, precisely is one of these Mediterranean countries that for quite centuries has been developing specific sectors, be it in the area of pottery, be it in the area of the transformation of leather, and most of these aspects are precisely displayed here. Beyond that, given the fact that they are moving to the professionalization of the handicraft sector in that country, it is also a good practice that we are learning from them. They have displayed also a special cart for artisans. And we are also working on that model, and based on what they are actually harvesting in terms of the gross domestic product, we are looking the possibility also of having these special schools for craft men and women that they have developed. They have 59 of them in Algeria. Wow. That one is a good practice. I think we should also learn from. And this is the reason why we have entered in the development of a memorandum of understanding. We are going to sign an agreement with Algeria in the area of the handicraft sector, based precisely on what they have achieved so far and where we can also learn from them. Now, turning to Cote d'Ivoire, I think there is no question about it. The minister from Cote d'Ivoire confirmed that they have precisely 8,000 in terms of billion CFA francs that they are harvesting from that sector. Wow. It's very important, it's enormous. And we are going to send a benchmarking mission there to see how are they moving precisely the scale in terms of formalizing people, because that aspect in terms of bringing people from the informal handicraft sector to the formal craft sector is also something, you know, when we look at the two economies, Cameroon and Cote d'Ivoire, there are some potentials that identify the two countries. And we need to ensure that what in terms of steps they have already undertaken, that we can also follow to have also part of our gross domestic product coming from the handicraft sector. We are going to take you now to have a bird's eye view of the Yaoundé National Museum, where the SIAC, the 9th edition, is taking place. We give you the chance to visit the stands through this report. Plus de 600 exposants venus du Cameroun et d'une trentaine de pays prennent part à la 9e édition du Salon international de l'artisanat au Cameroun. Placée sous le thème « Entre tradition et modernité, comment stimuler l'innovation artisanale », elle accueille notamment la Côte d'Ivoire et l'Algérie en qualité de pays invité d'honneur, aux côtés d'autres délégations étrangères. C'est un espace assez important pour l'Afrique. Je me réjouis donc d'avoir participé en tant que pays invité d'honneur. Au pavillon ivoirien, le cacao occupe une place de choix. Chocolat en fontaine, en tablette ou sous d'autres formes transformées, il côtoie plusieurs autres produits emblématiques du patrimoine gastronomique et vestimentaire du pays. Je suis sur toute la chaîne de valeur, depuis la plantation jusqu'au produit fini que vous voyez là, et même la fontaine. C'est vrai qu'on a du chocolat, mais il y a plusieurs artisans qui sont représentés ici. Les stands algériens, quant à eux, présentent des bijoux, des tenues traditionnelles, des objets décoratifs et des créations artisanales qui attirent de nombreux visiteurs.
Je tiens à remercier les hautes autorités camerounaises pour l'honneur qui a été fait à mon pays, l'Algérie, en le désignant invité d'honneur. Quelques années plus loin, le pavillon marocain dévoile un riche éventail de créations. Ce caftan, c'est pas seulement un simple caftan, c'est de l'histoire, de l'héritage. Il était offert par les rois et les princes à leurs invités. Au CIARC 2026, chaque pavillon raconte l'histoire d'un peuple avec ses créations, une diversité de patrimoine qui fait du salon un espace de découverte, de rencontre et d'échange entre les cultures. Welcome back, Mr. Minister. Let's proceed this edition of Web Talk to find out from you, how do you foresee this mega international fair to promote the handicraft sector in the next 5, 10, 15 years? To be honest with you, we should confirm, first of all, that the handicraft sector is regarded by the highest authorities of this country as having the potential really to not only create more jobs, to generate more wealth, and also to provide employment to most of our young men and women, be it in the urban, the peri-urban, or the rural areas. And we foresee the possibility of at least developing some schools where craftsmen and women will be trained in some specific sectors where they can also improve on their capacity to transform the various products in the area of, let's say, the production sector, in the area of arts, and those sectors are very important. We need to ensure that we move up the scale, not only from the artisanal way of producing to the industrial way of producing. We also see the possibility of turning these biodiversity into precisely products in the pharmacy sector. There are so many areas. So my anticipation is that we, not only by training the human resources, by injecting more financial resources to those craftsmen and women who are in need, we shall move up the scale in terms of ensuring that we develop sound value chains around the handicraft sector, and also accelerate our industrialization process. We need to move from the handicraft primary sector to the industrial sector. All that processing mechanism has to be met. And these are some of the areas where we see the government and injecting resources and programming most of the activities that we have in store. And beyond that, I think we are also aware of the fact that we have developed various handicraft villages around the 10 regions. And we need to move now to the basics, where in each and every single municipality, there is possibility of having also a structure where mayors are going also to be on the forefront of that activity, where they can develop activities around the handicraft sector. This in connection precisely with the government. And to make it short, the handicraft sector is one of the sectors where there is a potential for local development. So this is the reason why in transferring the competences that the state, the central state, has earmarked for the municipalities, we also see the promotion of the handicraft sector among those sectors. We conclude this edition of Web Talk with this last question. Monsieur le ministre, comment où pouvez-vous placer l'artisanat camerounais dans l'Afrique? C'est un artisanat qui se défend, qui a commencé avec des manifestations promotionnelles. Nous voulons que cela soit approprié en fait par l'essentiel d'abord de nos concitoyens. Je pense qu'aujourd'hui, avec les activités de promotion, avec des structures en fait d'encadrement et de promotion que nous déployons à travers nos régions, et de ce que également
dans l'approfondissement de la politique de la décentralisation. Le Cameroun, en la matière, aujourd'hui, se défend plutôt très bien, en ce sens que c'est un secteur où, de plus en plus, vous avez dû noter, il y a un maillage des villages artisanaux à travers toutes les 10 régions. Nous allons même dans le sens, en fait, des villages dits spéciaux. Et c'est sans vous, je ne vous le cache pas, le ministre ivoirien en charge de l'artisanat était très impressionné de remarquer que, effectivement, les structures de promotion, nous sommes en train d'aller, en fait, au-delà des régions, dans les différentes collectivités territoriales. Et je crois que c'est un exemple. Donc, je peux dire que sur le plan institutionnel, nous avons beaucoup avancé. Sur le plan de l'encadrement juridique, nous avons beaucoup avancé. C'est maintenant peut-être sur le plan de la mobilisation des ressources qu'il va falloir aussi faire un pas significatif. Et tout ceci mis ensemble, le Cameroun poursuit sereinement son itinéraire, en fait, dans la galaxie du développement de l'artisanat en Afrique. Le Cameroun poursuit son itinéraire. That is the words of the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft during this edition of SIAC, the 9th edition, taking place here at the National Museum in Yaoundé. Thank you, sir, for accepting to be our guest on this edition of Web Talk. It was a pleasure having you. And with that, to put an end to this edition of the program, we invite you to stay tuned to our channel, like, share, and subscribe.